Och varmt välkomna till Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium. Mitt namn är Katrin Marsall och jag kommer att vara moderator här i den närmsta timmen. 1 timme och 10 minuter kommer vi att hålla på här idag. Och det här är förstås ett traditionstyngt seminarium som har hållits under Almedalsveckan i Visby varje år sedan 1982. Och i år är det, som ni märker, annorlunda. Vi lever just nu genom en global pandemi och förstås inte minst en global ekonomisk kris av ett slag som vi kanske aldrig tidigare har skådats. Och av båda dessa skäl så hålls årets seminarium alltså här i den digitala rymden istället för i det vackra Visby. Fördelen är förstås att vi har möjlighet att välkomna en mycket större publik än vanligt. Så välkomna allihopa, det är väldigt roligt att ni är här. Och det är extra roligt med en så stor publik eftersom dagens huvudtalare har kallats för världens mest inflytelserika ekonom. Professor Raj Chetty från Harvard-universitetet i USA, han är världskänd inte bara för sin ekonomiska forskning utan även för hur han har förändrat hur man kan bedriva ekonomisk forskning. Och en dag i duschen när han stod och funderade på social mobilitet, som man gör, tänker jag mig om man är ekonom, fick han idén till att skapa en karta över USA som visade hur möjligheterna till social mobilitet, och det är alltså möjligheterna att få ett bättre liv ekonomiskt än vad ens föräldrar hade, hur de ser ut beroende på i vilket bostadsområde man växer upp. Och det här infallet i duschen, det ledde till en banbrytande studie baserad på data från 40 miljoner barn och deras föräldrar. Och det är just genom användandet av den här typen av jättelika dataset, så kallad big data, som Raj Chetty räknas som en pionjär. Och idag kan man ju tack vare ny teknik analysera dataset av den här enorma storleken. Och det ger ju förstås nya möjligheter att förstå hur komplicerade ting, som till exempel då i det här fallet ojämlikhet och social mobilitet, fungerar. Och bakgrunden till mycket av professor Chettys forskning är just en tro på att bättre empirisk kunskap då kan vara ett viktigt verktyg gällande att bryta ner mycket av den politiska polarisering som finns i de här frågorna runt jämlikhet. Idag kan vi ju faktiskt förstå i detalj bättre hur ojämlikhet går i arv, och då borde vi också kunna skapa nya politiska koalitioner runt att bryta de här mönstren. Det här är ganska grundläggande för professor Raj Chettys projekt. Och vi är otroligt glada att ha honom här idag. Han kommer att föreläsa för oss på engelska i exakt 28 minuter, har han lovat mig personligen. Sen kommer jag att leda ett kortare utbyte mellan honom och Sveriges finansminister Magdalena Andersson, som förstås är värd för dagen. Och även det utbytet kommer att vara på engelska. Sen kommer vi att byta språk till svenska och välkomna årets panel som då består av Per Molander, Soheila Yastanpana och Jesper Roine. Och då kommer vi att diskutera de här frågorna tillsammans med finansminister Magdalena Andersson mer i en svensk kontext. Och eftersom årets seminarium är digitalt har vi också försökt koncentrera det till 1 timme. Så 1 timme kommer seminariet vara, och sen kommer vi ta 10 minuter på slutet för frågor. Och ni får jättegärna börja ställa dem i chatten så fort ni kommer att tänka på någonting. So, I am now going to switch over into English. I am very honored to welcome Professor Raj Chetty. He is the William A. Ackman Professor of Economics at Harvard University and the Director of Opportunity Insights, which uses big data to understand how we can give children from disadvantaged backgrounds better chances of succeeding.
And he was one of the youngest tenured professors in the history of Harvard University. He's won several awards, including the MacArthur Fellowship and the John Bates Clark Medal. I would obviously have loved to welcome you, Professor Chetty, to the sunny island of Gotland, where we usually have this seminar, but I'm also very happy to say simply, the screen is yours. Thank you so much, Katrine, for the introduction. Thank you to the Minister for hosting this event and for having me. It's a pleasure to have a chance to speak with all of you, even if it's remotely. And I hope you all are well, despite the incredible challenges of the past year for everyone around the world. So I'm going to talk today about improving equality of opportunity and about issues of inequality and social mobility. There are many different aspects to these issues, but I want to start with one aspect that I think is extremely important to people around the world, and that is called in the United States the idea of the American dream. So there are many different ways to measure the American dream, but one key aspect of it is the idea that through hard work, any child born into any family circumstance should have the chance of moving up in the income distribution and achieving economic and other forms of success. And so I want to start out by assessing the extent to which America and other countries in the world actually live up to that aspiration by showing you a simple statistic. Think about a simple way to measure this idea of the American dream. The chance that a child born to parents in the bottom fifth of the income distribution, to a low-income family, makes the leap to the top fifth of the income distribution. So how common is that in America and other countries around the world? Let's start by looking at some data from recent studies that construct these types of statistics for a few countries shown here. And so what you can see here is, if I start with the bar for the United States, we see that only 7.5% of children born to families in the bottom 20% make the leap to the top 20% when they become adults. So that's a relatively low rate of social mobility across generations in the US, relative to the other countries that you see here. And in particular, if we look at the data for Sweden, we see that Sweden has one of the highest rates of social mobility in the world, where a remarkable 15% of kids in the bottom 20% make it to the top 20%. So nearly twice the rate of social mobility from the very bottom to the very top that you see in the United States. And so in that sense, while people talk about the American dream, when you look at this sort of data, which is for kids born in the 1980s, it really looks like the American dream is more alive in Sweden than it is in the United States. So that cross-country perspective has motivated a lot of interest here in the US and in places around the world on drivers of differences in economic mobility. And while you can learn, I think, some things from cross-country comparisons, it's difficult. You're probably wondering, what is it about Sweden or Canada that leads to higher rates of social mobility than the US? It's very difficult to draw those kinds of conclusions just from these data points, because there's so many things, of course, that are different between our countries, starting from different policies, of course, but different demographics, different cultures, different historical background, and so forth. So what I'm going to focus on in the bulk of this talk is an analysis of data within the United States that I think will shed light on the mechanisms that determine rates of social mobility and inequality across generations, that I think will largely be transferable to other settings, like to Sweden as well. And I'll end the talk by coming back to the data in Sweden relative to the United States by talking about what I think the prospects are for social mobility in Sweden going forward. So the next thing I'd like to show you is turning to the data in the US in more detail, taking a historical perspective on social mobility in the United States by focusing on a different way to think about social mobility that people have focused on, especially historically in America. And so this is the measure shown here, which is the fraction of children who go on to earn more than their parents did. So a very simple notion of absolute upward mobility. Did you make progress in the next generation relative to the previous generation? And what you can see, if you look at this data, which we've plotted by the year in which the child was born, you can see that for the kids born in the middle of the last century in America, it was a virtual guarantee that you were going to achieve the American dream of moving up relative to your parents. 92% of children born back in 1940 ended up earning more than their parents did. But if you look at what has happened over time on your screen, you see a dramatic fading of the American dream.
such that for children born in the 1980s, it's now become only a 50-50 shot as to whether you are going to do better than your parents. And so this trend, of course, is of great interest to me as an economist because it reflects a fundamental change in the American economy. But I would argue it's also of fundamental social and political interest because I think it's this very trend that underlies a lot of the frustration that people around the US are expressing as reflected in political outcomes, where lots of people are saying the US is no longer a place where it's easy to get ahead, even if you work hard. And so motivated by these broad facts that I've started out with on declining social mobility in the United States and relatively low levels of social mobility relative to other countries, what we are focused on in our research group here at Harvard Opportunity Insights is the big picture question of how can we restore the American dream and what's driving trends in social mobility and what can we do going forward from a policy perspective to increase social mobility and reduce inequality of opportunity. So those are questions that, of course, lots of people are interested in and have been studying for decades. So what's our angle in trying to make progress on those questions? What we're going to do is bring the tools of big data to bear on studying how to increase upward mobility. Now, you all hear all the time about big data nowadays in the context of the private sector, companies like Amazon or Google or new tech companies using large data sets to improve the products they offer. Analogously, our vision is that such data can be used to tackle important social and economic policy questions. In this case, how can we increase upward mobility? Now, in studying issues of inequality, many people take the approach of focusing on one particular domain of intervention. So you might naturally think about education, for instance, as being very important in driving income and mobility. And education is certainly important, and I'm going to talk about aspects of education, but I'm actually going to talk about a much broader range of interventions, going from affordable housing to issues of segregation and social capital, for reasons that you will see emerge from the data. And I'm going to organize things from a life course perspective, from childhood to adulthood, rather than focusing on any one particular policy area. The starting point for a lot of our analysis is the finding that there are very sharp local differences in rates of upward mobility across areas, even within the United States. And so I'm going to dive into the data and show you that by turning to this map here, which I'll first describe by discussing how we construct this map, and then I'll talk about what I think we learned from it. So what we did to construct this map is take data on about 20 million kids born in the United States in the early 1980s, essentially all children born in America in the early 1980s. And we mapped them back to where they grew up and construct a simple measure of upward mobility, dividing the US into 740 different metro and rural areas. So the measure of upward mobility we're focusing on here is the average income at age 35 for kids who grew up in low-income families, that is, families at the 25th percentile of the national income distribution, families earning about $27,000 a year. We color the map so that blue-green colors represent areas with higher levels of upward mobility, and red-orange colors represent areas with lower levels of upward mobility. So if you start by looking at the scale in the lower right-hand corner of the screen, you can see that there's an enormous range in terms of rates of upward mobility, even within the United States, similar in magnitude, it turns out, to the range that we saw looking across countries, looking at the difference between the United States and Sweden. So in particular, if we look at much of the center of the country, we see that kids growing up in families earning about $27,000 a year end up earning one generation later, on average, $45,000 a year in a place like Dubuque, Iowa, for example. If you were to look at comparable statistics on rates of mobility in Sweden, you would find that these rates of upward mobility in the center of the country in the darkest blue colors are actually higher than what we see on average in Sweden. But in contrast, and what pulls the overall US average down greatly, is the fact that there are many places also like Charlotte, North Carolina, where if you start out in a family at the very same level of income, $27,000 a year, one generation later, kids who grew up there in low-income families are actually earning less than their parents did on average, which is particularly striking given the amount of economic growth that has happened in the United States in general, and Charlotte in particular, which is a very rapidly growing city in terms of finance and tech relative to other cities. It's striking that kids who grow up in low-income families there actually have not increased in terms of their incomes across generations. And so the first basic fact
is that there's this enormous difference in kids' chances of rising up across different parts of the country. This is by no means a uniform phenomenon. Now, when you look at this map, I think from a scientific perspective as an academic, it's very interesting to try to understand what's driving these differences in rates of upward mobility across areas, because this now gives us lots of data points in a relatively uniform way to try to understand, what's going on that's different in a place like the Bay Area on the West Coast versus a place like Cleveland in the Midwest. From a policy perspective, I think this variation is also quite useful, because if we can learn what's happening in the places with higher levels of upward mobility, perhaps we can replicate that in places of lower levels of upward mobility to increase economic opportunity going forward. And so what I'm going to do in the rest of this talk is walk through a series of explanations that our research team has considered over the past few years for what might be driving the variation in this map, basically different hypotheses that people have brought to the table, and evaluate each one of them to understand what the drivers are, and then finally wrap up by talking about what that means for policy going forward. So the first explanation that many people often suggest when they see this map is that maybe these differences in upward mobility are driven by differences in the labor markets or the availability of jobs across areas. For instance, the Bay Area, Silicon Valley, as I'm sure you all know, is an area with tremendous growth in terms of incomes and jobs due to the tech sector over the past 30 years or so. And maybe that's what's driving the relatively high rates of upward mobility there. So to assess that, here's a scatter plot of rates of upward mobility shown from exactly the data from the map I just showed you on the y-axis here versus job growth rates in that same city from 1990 to 2010, the period when these kids were growing up. And what you can see when you look at this chart is that it's essentially a cloud. There's basically no relationship between these two things. In particular, you can have cities like Charlotte and Atlanta, which, as I mentioned earlier, are incredibly rapidly growing cities by any traditional measure of economic growth. Yet they have some of the lowest rates of upward mobility in the United States. So how is that happening? Essentially, a place like Charlotte is importing talent. Lots of people move to Charlotte to get those high-paying jobs at a firm like Bank of America, for instance. But apparently, kids who grow up in low and middle-income families in Charlotte don't necessarily benefit from that economic growth. And so that's a first very simple lesson that I think would be transportable to a place like Sweden, an open economy with lots of inflows and outflows. Just having a high rate of economic growth is by no means a guarantee that the more disadvantaged populations or lower income folks in your own country will necessarily benefit from that. I think one needs to think deliberately about how one creates opportunity for the disadvantaged in order for them to benefit from higher levels of economic growth. Coming back to the map. So we've now learned that it doesn't really seem to be about economic growth itself. So what's a second possible explanation? So anyone familiar with the demography of the United States would recognize that there's a potential connection here to racial demographics. So in particular, a lot of the cities that are in the red and orange colors, places like Cincinnati and Cleveland, for example, have very large African-American populations. Now, there's a long history of racial disparities in the United States, and so it wouldn't be surprising if we find lower rates of upward mobility for Black Americans than for white Americans. And perhaps that's what's manifesting itself as spatial variation, given the amount of racial segregation in the United States. So to assess that, what we did next is linked data from tax returns to data from the census that gives us information on everyone's race and ethnicity. And we use that to construct this pair of maps here, which shows you rates of upward mobility for kids who grow up in low-income families for Black men on the left and white men on the right. And what you can see here is it's the same set of statistics that I started out with, but when you initially look at this pair of maps, you might think, oh, they've put these two sets of maps on two different color scales, kind of a blue-green color scale on the right and a red-orange color scale on the left. But if you look at the bottom of the screen, you can see that in fact, we have not. The maps are on the same color scale. It's just that rates of upward mobility are so different for Black men versus white men that you see essentially non-overlapping distributions. The very best places in terms of upward mobility for Black men, a place like Boston, for example, has poorer outcomes than the very worst places in terms of upward mobility for white men. And so what these maps show you is there's no understating the importance of race and ethnicity in the United States as a driving factor in upward mobility.
even conditional on socioeconomic class. However, even among people of a given race, so even among white men, we see quite significant differences in rates of upward mobility across areas. So the bottom line here is that race matters greatly, but place matters as well. And so what is the analogy to this in Sweden, where I think issues of race loom a bit less large? My sense from reading the literature is that there are parallel issues if you think about immigrants versus native Swedes, where there are really stark differences in rates of upward mobility. Now, I want to make one further point on this issue, which is I focused here deliberately on men, because you see a very stark contrast for Black men versus white men. If you do the same exact analysis for Black women versus white women, notice now on this pair of maps, you see a very similar spectrum of colors on the two sets of maps, showing that rates of upward mobility for Black women and white women are actually relatively similar. And so that, I think, shows you the value of digging into these data to understand exactly what's going on, because apparently it's not a common factor that affects both Black and white women similarly. It's something, it's something that affects Black men in particular. So you might think of issues related to incarceration or discrimination that are affecting Black men in particular, and that motivates focus on a certain set of policy solutions. So to this point, I've been focusing on differences in upward mobility at a broad level, looking across regions, across cities, across states. What I want to do next, which I think really shows us how these issues emerge, is to zoom in and look at the data at a more local level. And so in order to do that, I'm going to toggle over to this website called the Opportunity Atlas, which is a freely available website that you can access yourself if you'd like. And what you can do with this tool is look in an interactive way at the types of statistics that I've just been showing you, but do that not just looking broadly across the United States, but literally zooming in, as I'm going to do here, to the New York City area by typing in an address, very much like a Google map, if you will, and looking at the data now on upward mobility, literally essentially block by block or neighborhood by neighborhood within New York City. And so I just want to make a simple point here as we zoom into New York, which is that the spectrum of colors that you're seeing on the screen is the same spectrum of colors that we started out with, right? So you can go from the deepest reds to the darkest blues, just going a few miles down the street in New York City. And you see this pattern in cities across America. And what that's showing you is that the determinants of upward mobility are not broad regional or national factors, or even city level factors, but rather things that are varying across city blocks. So apparently it's your very local environment that is shaping your prospects for upward mobility. And so the question then becomes, what are those very local factors that are driving these significant differences in upward mobility? We've done a series of studies to look at that. I'm going to summarize them here verbally in the interest of time. So one set of studies we've done looks at people who move across nearby neighborhoods. And what we learned from that set of studies is that these differences are really driven by the causal effects of place. If I take a given child and in a randomized experiment, essentially help that child's family move to one of these blue-green colored places nearby, I see dramatic improvements in that child's life outcomes. And those improvements are proportional to the amount of time that the child spends growing up in that neighborhood. So what really seems critical is not where you live as an adult, but where you live as a child. And in particular, the earlier you move in childhood to a higher mobility neighborhood, the better your outcomes are as an adult. So the key thing that emerges from this analysis is that childhood environment is the key driver of differences in upward mobility across areas. So coming back now to the slides that I was sharing with you before, you might, the next natural question to ask in light of what I've just showed you is, what are the characteristics of the high mobility neighborhoods? So I've pointed out that if you grow up in certain neighborhoods, you have much better outcomes as an adult. What is it that those neighborhoods are doing differently? So that is a question that we are working on studying at present. It's a very challenging question to answer. What I'm going to do is give you an initial sense of what I think the key factors are that are driving these differences in upward mobility across places. And in the interest of time, what I'm going to do is just summarize the 4 key factors that we've identified as strong predictors of these differences in upward mobility across areas, having looked at many, many different factors that sociologists and economists have talked about over the years.
So the first is lower poverty rates. We find that communities that are more integrated by income and by race tend to have higher rates of upward mobility for disadvantaged groups. Second, we find that places with more stable family structures, in particular more two-parent families, tend to have higher rates of upward mobility. Third, as you might expect intuitively, places with better schools, measured in various ways, tend to have higher rates of upward mobility. And finally, we find that places with greater social capital, that is a place where other people might help you out, even if you're not doing well, tend to have higher levels of upward mobility. So if you look at these four factors, I don't think they necessarily tell you exactly what you need to do to increase rates of upward mobility in a given place. The way I interpret this is more that there are a variety of different things that matter for increasing rates of upward mobility. It's not just about improving the quality of schools. It's not just about integrating neighborhoods and trying to change housing policies. It's about a variety of things. We need to think about social networks and connections between different types of people, mentoring opportunities, what's going on within families, and so forth. And so, what I would like you to take away from this research is that when we think about broad problems like inequality and social mobility, we often focus at a national level, what's going on in one country relative to another and so forth. But what I've learned from studying these issues over the past several years is that the roots of these phenomena are really at a hyper-local level and really go back to childhood environment and these variety of different factors. So what I want to do in the remaining few minutes is talk about how you can take this set of research findings that I just shared with you and actually try to implement policy changes that might make a difference on the ground going forward. I'll focus again on the United States and end by talking about potential implications for Sweden. So the way I look at the implications of the research that I just shared with you for economic mobility is that there are really three key approaches to trying to increase upward mobility going forward that come out of the research findings. The first is to try to reduce segregation. So if we figured out that there are very sharp differences in upward mobility across nearby neighborhoods, one very intuitive thing to try to do is just help people move 2 miles down the street, say in New York City, like I was showing you, where their families might have much better outcomes in the next generation. And so think of that as a moving to opportunity approach to reduce segregation within cities. So that's one way to try to tackle the problem. But as you might be thinking, it's obviously not going to be fully scalable. Not everybody wants to move to a different neighborhood. And even if they did, you couldn't possibly do that for every single family. So the second approach that we have to think about is how can we bring opportunity to the neighborhoods that currently offer poorer opportunities for success? And there I think about place-based investments. What can we do to change schools, to change the structure of social networks in a given area that might increase opportunities for residents of a given place? Finally, recognizing that after age 18 or so, the key touch point for most kids is not the home in which they grew up, but rather the college that they attend. I think there are big opportunities to try to increase upward mobility through changes in our system of higher education. So let me touch briefly upon the type of work we're doing in each of these three areas and then conclude. So I'll start by talking about the work we're doing to try to reduce segregation, which I think really illustrates how you can use modern data to try to improve upward mobility in a very concrete way. So to set this up, I'm going to show you another snapshot from the Opportunity Atlas, turning here to data from Seattle on the west coast of the United States, where again, you see very sharp variations in rates of upward mobility across nearby neighborhoods. But what I'm doing now is overlaying in the green dots the 25 most common places where low-income families receiving housing vouchers from the government live. So in the United States, we spend about $45 billion a year on programs to provide affordable housing, which are intended to give families access to higher opportunity neighborhoods. And what we've done here in these green dots is asked, where do families receiving these vouchers actually choose to live? And what you can see is these green dots tend to be clustered in the red and orange colored parts of the map rather than the blue-green colored parts of the map, right? So despite the fact that these families are receiving something like $1,500 a month in terms of rental assistance from the government, they are not, for whatever reason, using that money to move to higher opportunity neighborhoods.
And so what we did when we saw this data in collaboration with local housing authorities is ask, why is that the case? And can we possibly design programs that will help more families move to higher opportunity areas if they want to do so? And so we ran a pilot study in Seattle called Creating Moves to Opportunity, which is a randomized trial involving about 1,000 families to help them move to higher opportunity neighborhoods. And what we did is essentially provided a set of brokerage services, kind of search assistance, engagement with landlords, trying to help them simplify the process of renting their apartment to a voucher holder if they wanted to, a little bit of short-term financial assistance. So basically trying to reduce some of the frictions in the housing search process. And this was randomly provided to about 500 families who came to apply for the vouchers, while 500 families were held in a control group that just received standard services without this additional assistance. So this is a randomized trial. So what we can do is simply compare the fraction of families in the control group and the treatment group that ended up moving to these high opportunity areas. And you can see that in the control group, only 15% of families moved to a neighborhood that was in, say, the top 1/3 of the distribution in terms of upward mobility within Seattle. But in the treatment group, that number jumped up to 55% nearly. So the majority of families are now moving to these blue-green colored parts of the map. We estimate that on average, a child who moved to a high opportunity area, as opposed to the lower opportunity areas that the families in the control group chose, will go on to earn about $200,000 more over their lifetime as a result of this move. So a relatively small, inexpensive change to the program substantially increases its impacts on reducing segregation and increasing economic mobility going forward. Just to show you how I think this type of work can really make a difference, this now has led to a scaling up of this approach that we developed in Seattle to cities across the country through congressional legislation. And there are now efforts being proposed on both sides of the aisle in the United States, both Republicans and Democrats, to expand housing vouchers and this sort of support to increase upward mobility going forward. So that is one example of how I think we can take these sorts of data and tackle these problems at a local level to increase upward mobility. I'm not going to go into as much detail, but just briefly mention the type of work that we're doing on the other fronts. In the context of place-based investments, we're studying a series of programs that try to improve local neighborhoods by changing the structure of housing, by improving schools and so forth, and evaluating using longitudinal data what the impacts of those programs are on the prior residents who lived in those places. We don't yet have results on what really works, but this is what I see as a key frontier going forward. And then finally, in the context of improving higher education, we have constructed statistics on upward mobility, which I'll just show you briefly here, for every college in the United States, analogous to what I showed you for every neighborhood in the United States. And what you can see here is that there are some colleges like Harvard, for example, where kids from low-income families who happen to attend Harvard have terrific chances of rising up in the income distribution. So these colleges have very good outcomes. But if you look here at the horizontal axis, they serve very small numbers of low-income kids at present. So if you look at the data, there are very few kids from low-income families at places like Harvard. And so as a result, the overall contribution of the system of higher education in the United States to economic mobility is greatly reduced because we have relatively few colleges that both serve a lot of low-income kids and have high rates of upward mobility. And so that is a problem that we are now working on. How can you move these dots to the right and these dots up so that you have more colleges that serve as escalators for lots of kids from low-income families to rise up in the income distribution? So that hopefully gives you a sense of how I think we can make progress going forward in increasing rates of upward mobility on these various dimensions. I want to wrap up by coming back to the international comparisons and showing you a bit of data for Sweden. So going back to the very first chart I showed you for the US on the fading American dream, this now shows you an analogous series constructed by a former student of mine, Robert Manduka, and co-authors for Sweden over a period where we have comparable data for both countries, showing you the fraction of kids in Sweden who go on to earn more than their parents did. And what you can see is that the trends in Sweden look very different from the United States. You don't see that systematically declining pattern. In fact, you see some increase in a relatively stable pattern up to about the 1980 birth cohort when the available data ends. So that looks quite promising up to that point in Sweden.
Analogously, there have been studies done more recently in Sweden, disaggregating the data across areas like I showed you for the United States, building on some of the work we did in the US. And the key takeaway for me, I mean, you all know these areas much better than I do, but the key takeaway for me is that the variation across areas in Sweden is for the kids born in the 1980s, 1970s, which is what the data this is showing, it's much smaller than what I showed you in the United States. So where you grow up, at least for that generation, mattered much less in Sweden than it did in the US. So all of that, I think, looks very good in terms of these issues in Sweden for the generation up to the kids born in the 1980s. But I want to end on a note with a bit of a warning and concern, because looking forward, it's not totally obvious to me that that is going to necessarily remain the case in Sweden. So in particular, as I'm sure some of you are familiar with, if you look at rates of income inequality in recent years in Sweden, so this is just looking within a generation, how much is income growing for people in the bottom 5% versus the top 5%, you can see that similar to what we started to see in the US back in the 80s and the 90s, there's now rapidly growing inequality in Sweden, which was a precursor to declining mobility in the United States. And another manifestation of that is if you look at a proxy for what we might expect in terms of later rates of economic mobility in Sweden, look at the gaps in student test scores for kids who are still in school by parental income or by family background in Sweden. You can see that those gaps are also rapidly growing over time in recent years. And all of this, what we see from studies done in other countries, these are early signs of patterns of declining mobility, greater variation across areas, greater dependence basically on circumstance in determining life outcomes. So I will end by saying, I think upward mobility is an issue that we can very much determine through policy choices. I've hopefully shown you some insights from data from the US that shows you what the determinants are and what we can change to increase upward mobility going forward. Sweden is in the enviable position of to date having very high rates of economic mobility, but to maintain that, I think it's going to be very important to take deliberate policy efforts to focus on improving childhood environments and creating equal opportunities for all. So thanks very much, and I'll stop there. Thank you so much for that. Professor Chetty. And I have one question, which is, I guess, about the current situation we are finding ourselves in, because one of the first points you made was, that a rising tide doesn't lift all boats. Growth is not enough. You said we need particular policies to make sure the most disadvantaged benefit from it. And obviously right now, growth is returning. We're in some kind of recovery. And I know that at Opportunity Insights, you are building and you have been building a database that tracks economic activity at this sort of very granular level in order to see sort of the economic impact of the pandemic and the recovery. Can you say anything about, what you've seen so far, particularly when sort of tracking the recovery? Yeah, absolutely, Katrine. Thanks for that question. So I didn't touch upon here the most recent work we've been doing in our group, which is to focus on the pandemic and, of course, how that's shaped things. And so I'll say two quick things. We are starting to see recovery in the United States, and you can look at this data if you're interested on a website, tracktherecovery.org, where you start to see things coming back in terms of spending and so forth. But unlike in the downturn, where economic activity on the spending side fell in lockstep with employment, so lots of low-wage workers started to lose their jobs as the economy sort of shut down and higher income folks stopped spending. On the way back, we're not seeing a symmetric recovery. So spending is going back up, but lots of low-wage workers are not getting their jobs back. And I think that's because companies have shifted to using more capital-intensive technologies, to outsourcing. They found other efficiencies. And so that's a very worrying sign in terms of implications for inequality going forward for the current generation of workers. Tying back to the themes that I was talking about in this presentation that I just gave, we also are looking at data on how kids are doing. And we're seeing that gaps in student achievement have expanded tremendously during the pandemic, as high-income folks were often able to find tutors or find other ways to keep their kids' learning progress, at the same level, whereas lower-income families were already struggling with many other challenges. The kids really started to fall behind even further. And so, echoing what I was saying at the end, that really worries me in terms of what it means for
economic mobility in the next generation. So all that, I think, is kind of on a pessimistic note. The way I would look at it more optimistically is what we've seen historically is it's these kinds of crises that provide once in a generation political opportunities to make fundamental changes that can improve opportunities and get to a place that's better than where we started pre-pandemic. And I'm hoping that will happen in the US and many other places around the world. Yes, never waste a crisis, right? A fundamental rule of politics there. And speaking of politics, Magdalena Andersson, you've been listening. You're the finance minister of Sweden. You're probably happy to hear that the American dream is more alive in Sweden still than it is in America. But also, Dr. Chetty was expressing some concern about the development, and also, many of the issues that his research is pointing to as something that can make a difference, things like housing and school segregation. These are highly politically polarized in Sweden. And, Professor Chetty has been, previously been expressing a lot of hope that the type of research that, his institute is pioneering can open things up, to change in these areas beyond political polarization and maybe enable new political coalitions for change. And I'm assuming that, you've been thinking about these things. You are a finance minister in a, minority government dependent on a coalition in parliament. Do you agree that this type of economic research can play that kind of role politically, sort of breaking up polarization and enabling new coalitions for change in these areas? Well, I definitely hope so. And I would like to start to thank Dr. Chetty for a really interesting and thought-provoking speech. And I just love to hear you talk about Swedes living the American dream. And I guess the best representative for that is actually the Prime Minister, who grew up as an orphan and then worked as a welder and now is Prime Minister since 7 years. But it is different for Swedish children growing up today compared when he did, because we, just as you showed on the graph, we do see increasing inequalities in Sweden, and not the least when it comes to our schooling system, where the parental background becomes more and more important for the results of the children. And this is not a coincidence, since we do have a school system in Sweden that we don't see in any other developed country, where we do have free access for private schools making profit from taxpayers' money in what we in the States would call charter schools. And this has been proved very, very difficult from a political perspective to change, since those private companies running the schools, they make a lot of money. And they spend some of that money, or just a part of it, but still lots of money on lobbying. And this has made it very difficult in the public debate to argue for shifting this system. And I think the political agenda has very much been driven by these lobby organizations of the private schools. And as a result, even though the overwhelming majority of Swedes, they want to do something about our school system, there's not the majority in parliament to do this. And from this perspective, I really hope that the perspective, not only from the private companies, could be part of the debate in this and also in other areas, but there would be more airtime in the debate for researchers, so we could have a debate more based on facts. I think that would be very healthy for the political debate, not only in Sweden, but also in other countries. Yeah, and that's also a comment we have coming in here, that the data up to 1980 was before we had these charter schools and school vouchers in Sweden. And, people are saying here in the comments that they fear that our school segregation has increased a lot since then, and that therefore this fear for the development in Sweden, or this concern that Professor Chetty was expressing is probably very real, people are saying. So thank you so much, Dr. Chetty. That this has given us a lot to think about.
And we will move on. Magdalena Andersson will stay, and I will switch language again back to Swedish. But first, thank you so much, Dr. Chetty, for taking the time to speak here today, and for all your work on these issues, and for sharing them it with us at a very sort of early point in the morning. It's quite early where you are, so thank you. Thank you, my pleasure. Thank you so much. Thank you. Så vi kommer nu fortsätta seminariet på svenska, och det är bara att fortsätta att komma med kommentarer och frågor här, så ska jag bolla in dem till panelen som jag strax ska presentera. Finansminister Magdalena Andersson stannar kvar, och jag vill nu även välkomna upp på den digitala scenen Per Molander, som är teknologidoktor med lång erfarenhet som rådgivare för allt från OECD till Världsbanken och IMF, och han har varit ordförande i den svenska jämlikhetskommissionen, som vi förstås kommer att prata mer om en stund. Sen har vi Soheila Jastan Panas, som är ekonomihistoriker och lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, och hon har länge studerat utvecklingen av arbetslivet i Sverige utifrån en intersektionell analys, alltså hur olika faktorer då som kön, klass och etnicitet hänger ihop och på olika sätt begränsar människors liv. Och slutligen har vi Jesper Roine, som är professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och specialist på frågor som rör ekonomisk ojämlikhet. Och för en bred publik är han också känd som en av grundarna till Sveriges ledande blogg om ekonomi, Ekonomistas. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, Per Molander. Du har då lett jämlikhetskommissionen, som har varit en expertutredning helt utan politiker, men då med just forskare och experter. Och jag vet att du kan bli mycket irriterad på hur debatten om ojämlikhet alltid direkt börjar handla om olika politiska förslag. Varför är det ett problem? Ja, precis som har sagts tidigare här i professor Chettys anförande och i Magdalena Anderssons kommentar, så är det här ju ett område som är politiskt väldigt låst, och det enda sättet att rucka på de här låsta positionerna, det är ju att föra in nya fakta i debatten. Så att vår ansats i jämlikhetskommissionens arbete har varit precis densamma som professor Chetty och hans kollegor, så att säga, att ta fram, syntetisera. Vi har ju inte bedrivit någon ny grundforskning, för det finns det inte utrymme för i en offentlig utredning, men vi har försökt att syntetisera den forskning som finns, som är relevant när det gäller boende, när det gäller utbildning, integration och så vidare. Så att idén är precis densamma, att genom att föra in nya fakta så kan vi få människor kanske att ta ett steg tillbaka och ompröva sina ståndpunkter. Det lyckas man ju med, till exempel när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Alltså parterna på arbetsmarknaden har ju diametralt motsatta ståndpunkter om hur överskottet i ekonomin ska fördelas, men man brukar kunna enas om en verklighetsbeskrivning, så att säga. Hur har produktivitetsutvecklingen sett ut och så vidare. Och det är motsvarande som vi måste göra även när det gäller uppväxtvillkor, skolor, boende och så vidare, som underlag för fördelningspolitiska diskussioner. Så det kommer överens om, eller komma fram till en verklighetsbild då som när man har den kan användas för att bryta upp polariseringen i många av de här frågorna. Det var ju också vad professor Chetty pratade om. Men ditt huvudbudskap har ju varit, sedan du då ledde jämlikhetskommissionen, att vi på många sätt i decennier har fört en politik i Sverige som leder till ökad ojämlikhet. Det här är inga naturkrafter, utan det här är något som är politiskt betingat. Det här som professor Chetty också visade i sina sista slides. Hur har då detta skett? Men ni listar olika argument som har använts och hur de forskningsmässigt inte håller. Skulle du vilja säga något om det? Ja, alltså först så råder det ju enighet om att
det är politiska faktorer som har drivit utvecklingen i Sverige och övriga nordiska länder. Det finns också ekonomiska faktorer av mer allmänt slag, men det är de politiska som dominerar här. Och underlaget för det är ju att man har matat allmänheten med föreställningen att ojämlikhet är nyttigt eller till och med nödvändigt. Vi behöver ojämlikhet för att gynna den ekonomiska tillväxten, för att öka den sociala rörligheten, för att gynna företagandet och så vidare. Och den forskning som vi då har samlat ihop och syntetiserat visar ju att de här föreställningarna är felaktiga från början till slut. Ojämlikhet gynnar inte ekonomisk tillväxt utan tvärtom missgynnar den. Den sociala rörligheten är lägre i ojämlika länder än den är i jämlika länder som allmän inriktning i alla fall. Och när det gäller företagande så hör ju Sverige till de mest gynnsamma länderna i världen när det gäller företagande och investeringar, så att det är svårt att se något ytterligare behov på den kanten. Så finns det ytterligare en aspekt som inte har spelat så stor roll i den fördelningspolitiska debatten, och det är frågan om tilliten i samhället. Det finns ett väldigt starkt samband mellan jämlikhet och tillit i ett samhälle. Och det går till och med att prissätta det. Om man jämför Sverige och Italien till exempel. Italien är ett lågtillitsland och Sverige är än så länge i alla fall ett högtillitsland. Och om Italiens tillitsnivå höjdes till Sverige så skulle det motsvara en ökning av BNP per capita med 20% åtminstone. När det gäller den upplevda välfärden i de båda länderna. Och omvänt, om vi nu låter tilliten erodera på grund av ökad ojämlikhet så kommer det leda till betydande samhällsekonomiska förluster. Ja, Magdalena Andersson, det är förstås trevligt kan jag tänka mig som svensk finansminister att se mycket av det som Dr. Chetty visade om sociala mobiliteten i Sverige och att den amerikanska drömmen lever här. Men han visade ju också ett par ganska oroväckande bilder i slutet om ökad ojämlikhet, och Per Molanders budskap är ju att det här är resultat av en medveten politik. Det är alltså inga naturkrafter som sliter isär det här svenska samhället de senaste decennierna. Du har läst Jämlikhetskommissionens utredning som kom i augusti förra året, förstår jag. Den är tjock. Vad förvånade dig mest? Jag vill bara säga om den amerikanska drömmen. Jag menar, det som de visar är ju att den amerikanska drömmen levde. Frågan nu är om vilken utsträckning den fortfarande lever. Men framförallt, vad kan vi göra för att den ska leva i framtiden för nya generationer svenskar? Jag tycker att Jämlikhetskommissionen, det var ett oerhört gediget arbete som gjordes, och det bekräftar på många sätt en problembild som vi har sett växa fram och som också var anledningen till att vi tillsatte kommissionen. Jag tycker också att det som är väldigt bra där att man också är så tydlig med att relativa klyftor är ett problem och spelar roll. För ibland så viftas det där undan lite och säger att ja, men det är ändå så att liksom alla har fått det bättre. Men vad gäller tilliten bland annat så spelar ju de relativa klyftorna verkligen roll, och också för möjligheten att ha en sammanhållning i samhället. Jag tycker det som jag kanske inte förvånas över men gladdes över mest, det var ju liksom att man var så otroligt tydlig i kommissionen på att politik spelar roll. Den nationella politiken spelar roll. Där handlar det inte bara om en global utveckling, utan här finns möjlighet för politiken att kliva fram och göra skillnad. Bygger såklart då på att det finns en politisk vilja. Och för att det ska finnas en politisk vilja att göra skillnad, men då är det naturligtvis också viktigt att vi har den här typen av rapporter och forskning som visar dels på hur problemen ser ut, men också på att det finns möjligheter att lösa dem. Precis, och professor Chetty pekar ju inte bara på den nationella politiken utan också på det hyperlokala och vilken stor skillnad det faktiskt kan göra. Men jag vill ta in Soheila Yazdan Panah, du är ju expert på hur olika ojämlikhetsfaktorer samverkar på svensk arbetsmarknad. Om man tittar där, hur är utvecklingen här de senaste decennierna? Ser du liknande trender och i så fall då vad kommer hända om vi inte gör något?
Jag tänkte faktiskt först säga att det är det här, professor Chettys forskning är väldigt spännande när det gäller Sverige också. Var också hoppfull, men jag vill säga att det som jag har tittat mest på var det efter 80-talet. Och som det här är inte något nyhet, men efter 80-talet, vi vet att vi liksom går igenom en ökad ojämlikhet i samhället. Och det är inte bara relativt, när man pratar om ojämlikhet, kanske när det gäller inkomster, man kan prata om den relativa. Men jag vill ändå hävda att när det gäller andra dimensioner av ojämlikhet faktiskt för vissa grupper situationen har blivit försämrad. När det gäller arbetsmarknaden vill jag säga att i 3 områden man kan se en ökad ojämlikhet, men också försämrade villkor för de lågavlönade grupper. Dels handlar det om tillgång till arbete, anställningsvillkor och arbetsvillkor. Alla dessa har försämrats för låglöneyrkena. När det gäller tillgång till arbete, vi vet att människor alla tider har arbetat för att försörja sig. Men tillgång till arbete eller möjlighet till försörjning i vårt samhälle avgörs idag av faktorer som inte sällan står utanför individerna. Det handlar om arbetsmarknadens behov, krav och konjunkturläge. Och under senaste decennier vi vet att liksom kravet på inträde till arbetsmarknaden har ökat oerhört med hög utbildning, flexibilitet och så vidare. Och samtidigt som klyftan mellan olika sociala gruppers förutsättningar, som till exempel skolan och liksom, ekonomiska resurser för att vara behörig och så kallade anställningsbar har ökat stort. Nästan 2020 var 4:e gymnasieelev saknade gymnasieexamen. Fler pojkar än flickor. Barn från hem med låg utbildning bosatta i resurssvaga bostadsområden, utrikesfödda är överrepresenterade i den här gruppen. Dessvärre används 2 politiska förklaringsmodeller för att ta itu med den här problematiken och rättfärdiga den ojämlika förhållandena. Dels liksom en nyliberal individbaserad förklaringsmodell som vänder sig till hela samhället och menar att allt är individernas ansvar. Människors situation är resultat av deras individuella val, prestation, förmågor och inte plånbok, bostadsområde, social nätverk. Och sen när det gäller utrikesfödda, särskilt kvinnor, lyfts den kulturella bakgrunden och preferensen som en central barriär för att få en anställning. Jag vill också bara kort säga också, vi vet, det här är inte heller något nytt, anställningsvillkoren och arbetsvillkoren har också försämrats avsevärt för de lågavlönade inom de lågavlönade yrkena, särskilt vård och omsorg och service, där kvinnor och utrikesfödda är representerade. Och sen har vi det här avregleringen av en del av tjänstesektorn där faktiskt det har växt upp en gråzon mellan formella och informella arbetsmarknaden med många underleverantörer där utrikesfödda bland de många män är liksom och representerade i den här delen av ekonomin. Mm. Så att om jag förstår det rätt så vi har en tendens att individualisera de här problemen som är strukturella och vi måste hitta tillbaka till den här strukturella analysen för att kunna göra någonting åt det. Men jag tänker på bara en liten kort fråga till dig. Alltså professor Chetty pekar ju mycket på vikten att just bryta ner det här stora och svåra problemet som ojämlikhet är och se hur exakt det verkar utifrån olika faktorer. Och han kunde till exempel visa hur social mobilitet fungerade helt annorlunda, verkade som för svarta kvinnor jämfört med svarta män i USA. Jag tänker på gruppen kvinnor som du har tittat på arbetsmarknaden. Jämställdheten ökar i Sverige enligt många mått mätt, men då samtidigt är arbetarkvinnor den enda grupp där medellivslängden sjunker. Hur är det möjligt? Alltså, det är verkligen, jag vet inte om man kan säga det är så här socialpolitisk skandal att till och med arbetarkvinnor dör liksom tidigare jämfört med innan.
Så det här är, jag har tittat just på det här lågavlönade arbetarkvinnornas situation. Och det här är resultat av, om man säger att kanske, jag tittar bara på, nu nämner 2 områden. Det ena området är liksom arbetslivet. Arbetslivet som jag nämnde tidigare för just den här gruppen har försämrats. Hög arbetsbelastning, ökade tempo och väldigt sämre arbetsvillkor, oro för att förlora jobbet, deltidsarbete. Alla dessa skapar en massa liksom både fysisk och psykisk faktiskt ohälsa. Men det som har hänt också att kvinnorna inte är, eller alla människor är inte bara liksom en del av arbetet, utan de är också människor. Och man kan säga att den försämrade välfärdstjänsterna i samhället, i deras bostadsområde, har också påverkat faktiskt negativt de här kvinnorna. Till exempel skolan, omsorg, alltså äldreomsorg. Vi vet att kvinnor har lärt sig från liksom barndomen att de måste kompensera när omsorg och vård, när liksom resurserna brister. Det är de med sina engagemang, mentalt arbete, fysiskt arbete försöker kompensera det som brister för sina barn, för sina anhöriga. Och det här innebär liksom extra arbete, men också mycket stress och oro, för att det betyder inte alltid de lyckas med det. Den här situationen har inte varit samma för medelklasskvinnorna, för att de har på grund av en del reformer, politiska reformer, till exempel hushållsnära tjänster, har haft möjlighet att köpa de här tjänsterna på marknaden. Så återigen, det är politiska förslag som kan leda till att de här skillnaderna ökar. Och jag ser också det kommer in frågor här som just handlar om välfärden och vården. Magdalena Andersson, den här gruppen, arbetarklassens kvinnor i vården och omsorgen som vi diskuterar nu, det är också en grupp som har dragit ett ohyggligt lass under pandemin. Och över stora delar av världen så finns det just nu en diskussion just på grund av pandemin om hur det omvårdnadsarbete som utförs av kvinnor i den här gruppen behöver kompenseras bättre och uppvärderas. Precis det där som professor Chetty talade om, att man kan ju använda en kris till att skapa något bättre. Hur tycker du att man bör försöka angripa det här problemet? För det är ju precis som påpekas här, det är ju komplexa strukturer. Jag tycker det Soheila säger som är så himla viktigt, det är ju att man säger att det här är ju inte individuella val, utan det här är ju strukturer som behöver förändras. Det är ju inte så att kvinnor väljer lägre löner, delade turer, minutscheman eller springvikariat. Utan det är ju liksom en systematik på arbetsmarknaden som uppenbart missgynnar kvinnor, som gör att man är systematiskt lägre avlönad och tjänar 3,6 miljoner mindre än en man över en livsinkomst. Det är ju inte ett val, utan det är ju resultatet av en struktur, och då är det ju liksom de strukturerna som behöver förändras. Och det kommer ju inte göras med hjälp av nya rutavdrag eller fler kvinnliga vårdentreprenörer, utan det handlar ju om att välfärden har tillräckligt mycket pengar för att det ska vara schyssta arbetsvillkor för de som arbetar där, tillräckligt många arbetskamrater. Och det är också så som vi kan leverera en hög kvalitet på välfärden till alla oss medborgare. Och upplever du att krisen skapar ett större politiskt utrymme för att genomföra den här typen av reformer? Jag tycker att de argumenten blir starkare, men jag hör ju inte det i den politiska debatten i Sverige, utan där tror man ju fortfarande att så det tycker jag generellt. Den internationella debatten har ju tagit många kliv framåt som inte syns i den svenska politiska debatten, där man fortfarande diskussionen är att stora klyftor och lägre skatter kommer lösa alla problem, inklusive jämlikhetsproblematiken. Och det kommer det inte göra. Ja, det är intressant. Jag upplever också en skillnad mellan internationell debatt och svensk här under pandemin och den nuvarande ekonomiska krisen. Jesper Roine, vi har ju lyssnat på professor Raj Chetty om då social rörlighet, och det här är ditt område också. Du har nyligen publicerat en studie för Finanspolitiska rådet om just det här, och hur skiljer sig de svenska resultaten där från de amerikanska?
Professor Chetty tog ju en del av mina poänger här eftersom han redan visade lite bilder på Sverige. Men det är bara att hålla med att det ser betydligt bättre ut i Sverige än det gör i USA. Och jag håller med om att det finns en eftersläpning förstås i när vi vet de här sakerna med säkerhet. Och det finns alla anledning att titta på vad som händer med skolresultat till exempel, för vi vet att det har långsiktiga konsekvenser. Men jag vill också understryka att de sista generationerna som vi tittar på är de födda i slutet på 80-talet och det är deras utfall idag som vi studerar. Så att det här eftersläpningen, den handlar ju om att för att kunna jämföra föräldrar och barn runt 30 års ålder eller 40 års ålder, då måste vi vänta tills de har blivit 30 eller 40 år gamla. Därav eftersläpningen. Men det är fortfarande så att fram till dagsdatum så ser det mycket bättre ut i Sverige och de här nivåerna är ganska höga. Och det här understryker jag för att jag håller helt med om att det är viktigt att skilja på relativa och absoluta nivåer här. Och sättet på vilket professor Chetty och även vi tittar på det här då, det är ju i absoluta nivåer. Och det är så att även om inkomstskillnaderna har ökat så finns det ändå en poäng. Jag vill understryka det, att det finns en poäng med att poängtera att det är en skillnad mellan USA och Sverige i att inkomsterna har ökat i alla grupper. Det är inte samma sak som att vifta bort att relativa skillnader inte spelar någon roll. Men det spelar definitivt roll för ett mått som absolut rörlighet. Är det så att barn får det ekonomiskt bättre än sina föräldrar, ja då spelar det roll om man har inkomsttillväxt i alla grupper i samhället, vare sig det sen ökar eller minskar ojämlikheten totalt sett. Men till skillnad från USA, där finns det ju flera decennier av att vissa grupper inte har haft någon tillväxt alls. Så att det är en viktig skillnad. Men med det sagt så håller jag helt med om att det finns en olycklig vilja att betrakta vissa av de här måtten, till exempel absolut inkomströrlighet, som att det på något sätt skulle vara uppenbart att det är det som betyder någonting. Det vi visar i den här studien, det är att vi tittar både på absolut och relativa skillnader. Och då är det så att trenden är ganska tydligt så att andelen personer som når högre rang än sina föräldrar, den minskar. Samtidigt som andelen som når högre inkomstnivåer, den ökar om något över tid. Så att det är viktigt att hålla de där sakerna i huvudet samtidigt. Tack för det klargörandet. Jag tänker på att det är många här som har uttryckt oro, allt från professor Chetty, de bilderna han visade i slutet på den svenska utvecklingen, Per Molander lika så. Jag vet att du har sagt, Jesper, att klyftorna nog har ökat mer än vi tror och kan se i Sverige. Vad menar du då? Ja, det här återkommer till på sätt och vis vad både professor Chetty och Per Molander underströk tidigare, att det är viktigt att veta hur det ser ut. Alldeles oavsett vad man tycker så är det bra att ha data och information och kunskap om vad som har hänt. Och tyvärr är ju en av de sakerna vi saknar detaljerad kunskap om, det är utvecklingen av förmögenheter i Sverige. Och det är ju en viktig aspekt av ekonomiska skillnader. Vi vet en hel del om inkomstskillnader, men vi har mycket mindre koll på vad som har hänt på förmögenhetssidan. Ser man däremot till de aggregerade utvecklingarna av det här, då är det så att förmögenhetsvärdena i relation till inkomsterna över de senaste decennierna har vuxit mycket snabbare. Så det blir helt enkelt, ska man bilda sig en uppfattning om vad som har hänt, så är det viktigt att ha kunskap om båda de här utvecklingarna i mer detalj än vad vi har nu. Det vi kan säga är att det har hänt väldigt mycket på tillgångsvärdessidan, men vi vet inte vem som äger de där tillgångarna. Och det här resulterar i en politisk diskussion där det gissas ganska friskt då kring att
de här förmodligen är på något sätt brett ägda, eller så säger alla att allt det där tillhör några få personer, och så vet vi inte. Det är olyckligt när det blir resultatet. Och även senaste året är ju ett exempel på det här, där vi har pandemin som med all sannolikhet inte har påverkat det vanliga måttet för inkomstskillnader så där jättemycket, även om det finns stora skillnader i arbetslöshet, och de grupper som har drabbats mest är de i botten av lönefördelningen. Men Gini-koefficienten har sannolikt inte rört sig särskilt mycket det senaste året. Mycket tack vare att vi ändå har socialförsäkringar och annat som korrigerar vissa av de här sakerna. Men preliminära siffror från Finansdepartementet visar i alla fall att det här inte har påverkat Gini så där jättemycket. Samtidigt så har ju huspriser och börsvärden ökat enormt, och det var kanske det jag syftade på med att det senaste året så har det nog hänt ganska mycket med ekonomiska skillnader som vi inte ser i statistiken. Nej, och det där är ju precis det som jag tror för många av oss vanliga människor som är så svårt att greppa med det senaste året, med liksom massarbetslöshet å ena sidan och å andra sidan rusande börser. Det kommer in många frågor, bland annat om vad liksom politiker kan göra på lokal nivå, men vi börjar få slut på tid här, så att jag tänkte ställa en avslutande fråga till Magdalena Andersson. Som just handlar om det här som det politiska ögonblicket egentligen just nu, och vad som kommer hända efter den här krisen och med den här krisen. G7-mötet med världens största ekonomier kom förra veckan överens om en global företagsskatt. I USA har president Biden fört en mycket radikalare politik än vad många trodde. Han pratar om full sysselsättning på ett sätt som vi inte har hört från Vita huset på 90 år. Ung generation som kräver radikal politik och större roll för staten gällande klimatkrisen. Är det här ett paradigmskifte som vi ser just nu gällande ekonomisk politik, och hur planerar du i så fall att utveckla de svenska socialdemokraternas ekonomiska politik i det här? Men vi ser det som vi sa tidigare, alltså det har ju skett en väldigt stor förändring i den internationella diskussionen, och där man ser problemen med ojämlikheten också är beredd att föra en politik för att minska den på ett sätt som inte har gett avtryck i den svenska debatten. Och när olika tankar och idéer om det dyker upp, så har ju de ekonomiska intressen som tjänar på den ordningen som vi har idag, må det vara banker eller friskolekoncerner eller vårdföretag, får ju väldigt, väldigt stort utrymme i debatten. Dels har ju de stora ekonomiska resurser på att lägga på olika former av påverkansarbete, både mot politiker men också mot media, men där är ju också deras röster släpps fram i väldigt hög utsträckning i media jämfört med vad man kanske ser sett historiskt i Sverige och kanske också ser i andra länder. Men tittar man internationellt så klart, det skifte som vi ser nu i Vita huset i USA, det är ju fantastiskt, och också i den roll jag har nu med internationella uppdrag så gör ju det såklart att det blir väldigt mycket mer lättarbetat i världen, och oavsett om det handlar om att minska klyftorna, öka sysselsättning eller göra stora klimatinvesteringar. Och vad gäller skattefrågorna så är ju min bedömning att många länder har ju betydligt tuffare statsfinansiellt läge än vad vi har i Sverige, och har ju kommit ur den här krisen med höga statsskulder som man behöver betala tillbaka. Jag är övertygad om att den överenskommelse om företagsbeskattning som nu G7 gjorde i helgen kommer att följas av många förslag i många länder nationellt om en ökad kapitalbeskattning efter corona, inte minst på bakgrund av att ju stora resurser har gått till att stötta företag genom den här krisen. Och det är något jag vill säga avslutningsvis också. Jag tycker det är otroligt spännande den här forskningen som vi fick vad gäller social rörlighet. Och social rörlighet är ju liksom en viktig del för att öka jämlikheten. Jag tycker också, jag som svensk socialdemokrat, jag tycker naturligtvis att det är viktigt. Men det är också viktigt att understryka att alla människor i Sverige ska ju kunna leva ett gott och rikt liv. Oavsett om man gör en resa uppåt eller om man tillhör de en generation som inte gör det. Och att även om de som lever i den lägre delen av inkomstfördelningen
ska också kunna ha en trygghet och en rimligt god ekonomisk standard. Och det är det som också är grunden i den socialdemokratiska jämlikhetspolitiken, som ju vilar på 3 ben. Det första är ju sysselsättning. Att alla människor som kan arbeta också ska kunna arbeta och göra det på schyssta arbetsvillkor och också rimliga löner. Det är ju otroligt viktigt för jämlikheten. Den andra är våra välfärdstjänster med förskola och skola som är lika bra till alla barn oavsett vilka föräldrar man har. Gratis universitet, så att vi har en sjukvård och äldreomsorg som levererar till alla oavsett vad man har för plånbok. Och sen det tredje, den rena omfördelningen med sociala skyddsnät, sjukförsäkring och a-kassa. Det är ju krisen har visat att de behöver stärkas. Vi har viktiga där pensionen och att detta behöver kombineras med en mer progressiv beskattning än vad vi har idag. Mm. Så inte bara öka antalet klassresor utan också minska avstånden. Tack så mycket Magdalena Andersson, tack Per Molander, tack Soheila Yastampana och tack Jesper Roine, och framförallt tack till alla er som har tittat